প্রিয় এইচএসসি শিক্ষার্থীবৃন্দ, একাদশ দ্বাদশ শ্রেণী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে সবাইকে স্বাগত। আমি যে বিষয় নিয়ে আলাপ করবো সেটা হচ্ছে রোবোটিক্স। তো চলো দেখি আমরা রোবোটিক্স নিয়ে কি আমরা শিখতে পারি। আমাদের এখানে আমাদের মূল পাঠের বিষয় হচ্ছে কি রোবোটিক্স। ছবিগুলো লক্ষ্য করে দেখো যে মেশিন কিন্তু একটা মানুষের মতো এবং এটা কাজ করতেছে মানুষের মতো। আমাদের আজকে পাঠ হচ্ছে রোবোটিক্স, ঠিক আছে? এটা কিভাবে কাজ করবে। তো এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থী যেটা জানতে পারবে, রোবোটিক্স কি তা বলতে পারবে, রোবোটিক্সের উপর উপাদানগুলো সম্পর্কে বলতে পারবে, রোবোটিক্স যে যে বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে, রোবোটিক্সের ব্যবহার বিশ্লেষণ করতে পারবে। এবার আসো যে এই রোবোটিক্স, ঠিক আছে, এই রোবোটিক্সটা একটা রোবটটা আমরা দেখি কি দেখলাম, দেখতে অনেকটা মানুষের মতো, যে মানুষের মতো থিঙ্কিং গুলা তার ব্রেন চিপের মধ্যে দেওয়া হয়েছে, সেই টিকটিক ওই চিন্তাধারার মাধ্যমে সে কাজ করে। আরো সামনের দিকে যাই আমরা, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিদ্যার এক শাখা হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যেটা বলা হয়। আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে একটি ক্ষেত্র হচ্ছে রোবোটিক্স। রোবোটিক্স হলো রোবট টেকনোলজির একটি শাখা, সেখানে রোবটের গঠন, কাজ, বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করা হয়। রোবোটিক্স বা রোবট বিজ্ঞান হলো কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র সমূহ ডিজাইন উৎপাদন সংক্রান্ত বিজ্ঞান। রোবট বিজ্ঞান ইলেকট্রনিক্স, প্রকৌশল বিদ্যা, মেকানিক্স, সফটওয়্যার বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। রোবোটিক্সের যে সাধারণ বিষয়গুলো হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইঞ্জিনিয়ারিং, মনোবিজ্ঞান। এই যে এখানে আমি যেটা চাচ্ছিলাম, ইনফরমেশন, ভিজুয়াল, ব্যালেন্স, ইনভলুন্টারি, তারপর থিঙ্কিং, ইমোশন অ্যান্ড সেন্স, এই বিষয়গুলো কিন্তু কাজ করে। রোবোটিক্স এই প্রযুক্তি কম্পিউটার বুদ্ধিমত্তা সংবলিত এবং কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত রোবট মেশিন তৈরি করে, যেগুলো আকৃতির দিক থেকে অনেকটা মানুষের মতো হয় এবং অনেকটা মানুষের দৈনিক গঠন। এবার রোবট শব্দ উৎপত্তি, রোবেটা মতান্তরে রোবোটিক শব্দ থেকে। রোবট শব্দ তার প্রবর্তক ছিলেন হ্যাল ক্যাপেক, যিনি বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে সায়েন্স ফিকশন লেখার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। রোবট শব্দ মানে হলো দাস বা স্লেভ, কর্মী। রোবট হচ্ছে এক ধরনের ইলেকট্রোমেকানিক্যাল যান্ত্রিক ব্যবস্থা যা নিয়ন্ত্রিত কম্পিউটার প্রোগ্রাম বা ইলেকট্রনিক সার্কিটরি দ্বারা পরিচালিত। এর কার্যপদ্ধতি হয়ে থাকে সাধারণত সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় বা আধা স্বয়ংক্রিয়, অর্থাৎ মানুষ ও মেশিন উভয় কর্তৃক পরিচালিত, কিংবা দূর নিয়ন্ত্রিত হতে পারে বা রিমোটলি। এটা তৈরি হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যেটি কাজ করতে পারবে মানুষ কিংবা বিভিন্ন বুদ্ধিমান প্রাণীর মতো। রোবট অত্যন্ত দ্রুত, ক্লান্তিহীন, নিখুঁত, কর্মক্ষম একটি যন্ত্র। এই যে আমি দেখলাম একটা মেকানিক্যাল যন্ত্র আসলে প্রোগ্রাম ফিক্স করা সেভাবে সেই কাজ করবে। যে কোনো সমস্যা সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করার জন্য মানুষের মতো রোবটকে গড়ে তোলা হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধি। এর ফলে রোবট অবস্থা পরিবর্তনের সম্পূর্ণ সম্পাদনের সাথে বদলাতে পারে, তো নিজেদের কর্মপদ্ধতিও শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত অনেক রোবটের অবয়ব আর দেখতে মানুষের মতো নয়, কিন্তু তারা কাজ করে। এরকম অনেক আছে অটোমেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন, যেগুলা যেখানে রোবটগুলো থাকতে পারে এক বা একাধিক কর্মক্ষম বাহু। রোবট হলো কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত একটি যন্ত্র বা মানব যন্ত্র যা করতে পারে মানুষের অনেক বিষয় কঠিন কাজ। আজকে বর্তমানে কিছু কিছু রোবট আছে যারা পারে মানুষের মতো হাঁটতে এবং মানুষের সাথে কথা বলতে। এটা বলা হচ্ছে কি যে হিউম্যান ইন্টারাকশন, যেটা হিউম্যানয়েড রোবট যেটা বলা হয়। তো রোবটকে যেসব বৈশিষ্ট্য দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, দৃষ্টিশক্তি, ভিজুয়াল পারসেপশন, স্পর্শ বা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, সেন্সরের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ও ম্যানিপুলেশন, দক্ষতা বা নিপুণতা, দৈহিকভাবে নাড়াচাড়া করার ক্ষমতা,
বা লো ফ্রেমের সংখ্যা হয়। কারো যাবার পথকে যথাযথভাবে খুঁজে বের করা, বুদ্ধিমত্তা বা নেভিগেশন করা। রোবটের বিভিন্ন উপাদান বা অংশ যেটা অ্যাকচুয়েটর, এটাকে মোটরের সাথে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, মুভমেন্ট করা হয়, সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়েটর। বৈদ্যুতিক উৎস বা পাওয়ার সিস্টেম যেটা চলে, প্রোগ্রামকৃত মস্তিষ্ক বা কম্পিউটার ইলেকট্রিক সার্কিট যেটা হয়। অনুভূতি যেটা সেন্সরের মাধ্যমে করা হয়, পরিবর্তন করা হয় বা ম্যানিপুলেশন। ইলেকট্রিক কাজ কিন্তু রোবটে করতে পারে, যদি রান্নাবান্নার কাজও করতেছি, কলকারখানার কাজ করতেছি, হাসপাতালের সামরিক বাহিনীতে কাজ করে রোবটের ব্যবহার। হাসপাতালে এখন তো বর্তমানে রোবোটিক সার্জারির মাধ্যমে অনেকগুলো হার্ট সার্জারিও করতেছে, হার্টে রিং পড়াচ্ছে রোবটের মাধ্যমে, বাইপাস সার্জারি করানো হচ্ছে রোবটের মাধ্যমে, অনেক কিছু। সামরিক বাহিনীতে হচ্ছে নেভিগেশন, অগ্নি নির্বাপনের রোবট দ্বারা হচ্ছে, উদ্ধার অনুসন্ধানে, খনিতে, শিক্ষাক্ষেত্রে। এগুলো কয়েকটা আমরা ভিডিও দেখতে চেষ্টা করবো। গবেষণাগারে লাগে শিক্ষাক্ষেত্রে। রোবোটিক্সকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় কম্পিউটার এইডেড ম্যানুফ্যাকচারিং, বিশেষ করে রোবট ব্যবহার করা হয় যানবাহন ও গাড়ি কারখানায়। বিস্ফোরণ নিয়ন্ত্রণ, ডুবে যাওয়া জাহাজের অনুসন্ধান, খনি অধ্যয়ন করে একে ব্যবহার করা হয়। কারখানায় কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত রোবটের সাহায্যে নানা রকম বিপজ্জনক পরিশ্রমসাধ্য কাজ যেমন ওয়েল্ডিং, ঢালাই এগুলো করা হয়। কারখানায় কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত রোবটের সাহায্যে নানা রকম বিপজ্জনক পরিশ্রমসাধ্য কাজ করা হয়, যেমন মাল উঠানো বা নামানো, ঠিক আছে, যন্ত্রাংশ অ্যাসেম্বলি করা বা সাজানো। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে বিল্ডিং সমূহে জুড়ে বিশেষ ধরনের রোবট ব্যবহার করা হয়, সেগুলো ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন স্টেশন, মেইল ডেলিভারি কাজে। এসব রোবট অনুসরণ করে চলে আল্ট্রাভায়োলেট পেইন্ট দিয়ে মার্ক করা রোবটগুলো। মার্ক করা রোবটগুলো যেটা বলা হচ্ছে লাইন ফলোয়ার রোবট যেটা বলা হয়। সামরিক ক্ষেত্রে রোবটের উল্লেখযোগ্য ব্যবহার করা হচ্ছে বোমা অনুসন্ধানে কিংবা মাইন শনাক্ত করা হচ্ছে। রুটিন মাফিক সাপ্তাহিক যে অনেক কাজকর্ম, যেমন কপি তৈরি করা এবং ইত্যাদি কাজে রোবটকে বৃত্তের মতো বা যে কর্মচারীর মতো ব্যবহার করা যায়। চিকিৎসা ক্ষেত্রে রোবট সহায়তা করে সাধারণত জটিল অপারেশন ও নানা ধরনের কাজ। রোবটের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে মহাকাশ গবেষণা ক্ষেত্রে। মহাকাশ অভিযানে এখন ব্যবহৃত হচ্ছে মানুষের পরিবর্তে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্মিলিত রোবট। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নাসা থেকে পাঠানো হয়েছে মঙ্গল গ্রহে কিউরিসিটি নামক একটি রোবট। এটি মঙ্গল গ্রহের পরিবেশ, পৃথিবী ইত্যাদি প্রতি তথ্য নিয়ে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করে পৃথিবীতে পাঠাচ্ছে। তাহলে আমরা এগুলো একটু ভিডিও কিন্তু আমরা দেখব। We did not design Moxie to replace nurses. We actually are really focused on taking on some of the mundane tasks that fall onto clinicians' plate that can be automated. Like delivering meds and collecting lab samples. I have a delivery. Programmed to lessen the load on overworked nurses, many of them pushed to the brink during the pandemic. What we did start seeing is definite burnout in our staff. They were tired, taking care of patients who were sicker than they've ever seen before, and patients dying, many. The chief nursing officer at Mary Washington Hospital in Virginia has 3 Moxies now helping out her team. We found that there were many things that nurses do that really don't require a nurse. I'm here to pick something up. We bring the Moxie robots in, and they have to learn the environment by demonstration. Moxie uses an AI navigation system and a robotic arm to help navigate doors and elevators. We need Moxie to either deliver something to us or pick something up from our unit to deliver elsewhere. We can call it on the kiosk. In minutes, Moxie responds to the call, loads up, and rolls away to deliver meds to another part of the hospital. I think it's really kind of lifted a weight off of some nurses' shoulders, that they don't have to leave their sick patient that they're monitoring to go do these little tasks. Doman says all of Moxie's errands around the hospital have logged more than 100. Are being a bit flaky. Could you repeat that?
She wants you এটা to আমরা say দেখতেছি it. রোবট কথা I'm বলতে sorry, I was just going to say we introduced you to them a little earlier in the show, and we are delighted now to be joined by Amica here, who's been called the world's most advanced robot. Hopefully you got it that time. Well, they're here now alongside their creator, Morgan Rowe, and good morning to both of you. And thank you for bringing this in today, because it's actually incredible, really. I mean, it's a bit freaky because it's so নাম হচ্ছে real. আমিকা এটা খুবই Absolutely, অ্যাডভান্স yes. রোবট And let me say, I'm not the only creator. I don't want to take all of the credit. It's a team. It's a team. We've got some amazing Amica to be that human-to-robot interactive robot, basically. Yeah. It's not a robot that can walk around yet, but Yet. it's mainly about the human-robot interaction. So we've really worked hard on the expression Yeah. and the gesturing. That's the hardware side of things, but then you've got the software side of things. That's the AR we're using. That's what we're using in Amica. That's its brain. Does she learn? That it's on this morning. But it can also remember the conversation that we just had. Is it? It can respond to us. Right. So, Should we have a chat now? Amica, welcome to This Morning. Welcome to This Morning. I'm thrilled to be here and I can't wait for the fun to begin. Oh, Well, wow. we'll try and start that soon then. Well, nice to meet you as well. David, you brought a friend with you here, and this is really kind of এখানে আরেকটা রোবট আমরা দেখতে পাচ্ছি Yeah, যে this is পুরো মানুষের Sophia. মতো And কিন্তু Sophia মানুষের is সাথে a interaction করতে social পারে। robot. Social robot And যেটা she বলে। has artificial intelligence software that we've developed at Hanson Robotics, which can process visual data. She can. So, I mean, I'm getting nervous around a robot. Sure. What cheese can never be yours? What cheese can never be mine? I don't know. Nacho cheese. yeah, that's good. Yeah, that's not. কি সুন্দর হাসি I like nacho cheese. Nacho cheeses. Ew. হ্যাঁ Ew. এই এক্সপ্রেশনও Getting দিতে পারে laughs. Yeah. Maybe I should host the show. Okay. All right. Stay in your lane, girl. Now. Jimmy, would you like to play a game of rock, paper, scissors, robot style? Sure. Okay, let's get this game going. Show me your hand to start. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. সুন্দর হাসতেও পারে সুতরাং আসলে আমরা কি বলবো So that's how coordination of butterflies is going in the space. You can hardly distinguish these bionic butterflies from the real ones in the room where they fly. Robotic seagulls and dragonflies that can fly just like their living relatives. The seagull was developed in 2012. Later, a dragonfly that can hang in the air, no worse than its natural counterpart, was invented. All the details of the dragonfly were made on a 3D printer, and you can control this miracle with a smartphone. Through these developments, the company could edge out the development market of flying drones, but it doesn't need it. The technology of flying and hovering in the air is worked on these two prototypes. The kangaroo robot. At the core of the bionic kangaroo is a mechanism of repercussion. It uses the energy recovered from one jump to help it make another. Real kangaroos quickly get tired and could not jump for a long time without this mechanism. Springs that store mechanical energy on the landing and give it away on the next jump are used in this project. Bionic kangaroo that weighs 7 kilograms and highs 1 meter can make a jump of 80 centimeters in length and 40 centimeters in height. The power supply system that forces it to move is a pneumatic accumulator. The robot is controlled by a special bandage that reads myoelectric signals from the human forearm. Of course, Boston Dynamics is engaged in the development of robotic organisms. Nowadays, this is a kind of Skynet from the saga of the Terminator. Their dog robot was originally designed for military purposes, but it was too clumsy and primitive in its actions.
Later, they created a robot cheetah that gallops at 45 kilometers per hour. This is a little bit faster than the peak speed of the current world record holder. Thus, a four-legged robot developed by order of the U.S. military today is able to catch up and destroy any person on this planet. And their new robot looks like a cross between a medium-sized dog and a giraffe. It can run, walk, sneak on half bent, and can even bring you something to drink. It won't refuse to clean up, throw garbage into the trash can, and put dirty dishes into the dishwasher. At full charge, it can work up to 90 minutes, chasing the house, collecting garbage, and according to the video, make fun of the owner. The robot is wired with sensors that allow it to navigate in space and successfully carry out the tasks assigned to it, and it can easily climb stairs. Robot Shark. This unmanned underwater facility, a robot shark length of about 1.5 meters and weigh up to 45 kilograms. Like a real fish, the robot uses the tail to move and control its movement. The robot moves in a fish way, so it is very difficult to distinguish it, or at least isolate any kitchen appliances, exactly copying the actions of a person. At the presentation, there will be a refrigerator and storeroom where the cooking products will be stored, and a robotic cook will put the dirty dishes into the dishwasher. In order to not frighten people with a RoboCop that waves with knives in different directions with great speed, the developers have made the robot chef slower than the average person. The robot spider. From the beginning, it is worth mentioning that the spider model was printed using a 3D printer. The engine is integrated with the servo motors of the paw, 3 in each. The resulting system provides simple control of flexible plastic movements with convenient coordination from the control panel. He was shown in one of the series of Mythbusters. Bring you something to drink. It won't refuse to clean up, throw garbage into the trash can, and put dirty dishes into the dishwasher. At full charge, it can work up to 90 minutes, chasing the house out the tasks assigned to it, and it can easily climb stairs. Robot soup for the participants, spending only 30 minutes. Chef slower than the average person. Busters. Underwater, it was checked how effectively they are able to determine the degree of water pollution and help to recognize the main sources of pollution. Robotic puppy named Chip. It is remarkable by its wheels of the original shape on the outside of the paws that move the toy over complex surfaces, whether it's smooth, slippery tile, or carpet. The electronic intelligence and ingenuity of the CyberDog is based on the abundance of sensors in its design. Accelerometer, gyroscopes, infrared, and sensors analyze the lighting and other environment parameters. They allow the robot puppy to see, feel, react to the owner's touch and the gesture commands given to it. Unfortunately, the toy was not equipped with voice recognition technology, but a special bracelet is included as a control panel. It allows the CyberDog to recognize the host from a distance, and to perceive the commands passed through the bracelet, among which is to me, Dan. ভিডিও করেছিলাম সেই রোবটটি সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে দেখাতে দিচ্ছি রোবটটির নাম হচ্ছে হিউম্যানয়েড রোবট তার সাথে আমরা এই করে ইন্টারঅ্যাকশন করব হাই জরিনা হাই Hi. কি বলতে শোনো
আমার মেমোরি 1024 মেগাবিট। সেই তাহলে কথা আমরা এই বলতে ভিতরটা রোবো এবং হ্যান্ডশেক তো করতেছে এবং এটা সে হচ্ছে কথা হিউম্যান বলছে। ইন্টারাকশন রোবো। তো হিউম্যানিক রোবট যেটা বলা হয় ক্লাসে তো বুঝে সে গেল কথা আমরা বলতেছে এবং হ্যান্ডশেক দিচ্ছে আর কি। ধীরে ধীরে এটাকে ডেভেলপ করে অন্যান্য কাজে আমি কাজ করবো। এই ছিল আমাদের সহজ পরিসরের বিষয়গুলো। আমি কিছু প্রশ্ন আমাদেরকে দিয়েছি। তো পরিশেষে আমরা আরো কিছু সিম্পল একটা সামারি দেখে নিই। সেটা হচ্ছে রোবটের যে উপাদানগুলো, সেটা হচ্ছে প্রসেসর। প্রসেসরের রোবটকে মসজিদ বলা হয়। এখানে প্রোগ্রাম সংযোগ থাকে যা রোবটের সকল কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে। আর হচ্ছে বৈদ্যুতিক উৎস থাকবে যে সোর্স, যন্ত্রাংশ পরিচালনার জন্য যে পাওয়ার সিস্টেম থাকে, ব্যাটারি থাকতে পারে, সৌর চুল্লি থাকতে পারে বা নানা রকম সিস্টেম থাকতে পারে। ওদের জেনারেটর থাকতে পারে, হাইব্রিড সিস্টেম থাকতে পারে। ইলেকট্রিক সার্কিট, যেটা ইলেকট্রিক সার্কিট রোবটের মোটর সহ অন্যান্য যন্ত্রাংশের সঙ্গে প্রদান করবে। তারপর হচ্ছে অ্যাকচুয়েটর। অ্যাকচুয়েটরকে বলা যেতে পারে রোবটের হাত পায়ের পেশি। এটি বৈদ্যুতিক মোটরের সমন্বয়ে তৈরি এক বিশেষ অবস্থা, যার সাহায্যে রোবট তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়া করবে বা মুভমেন্ট করবে। তারপর হচ্ছে সেন্সর। বিভিন্ন সেন্সর যেমন লাইট, সাউন্ড সেন্সর, ক্যামেরা, অনেক সেন্সর সমাহার আছে যেগুলো তারপর সেই খবর তথ্য ইনপুট নিয়ে রোবট সিদ্ধান্ত কাজ করে। তো মুভেবল বডি যেটা স্থান পরিবর্তনের জন্য টাকা লাগে, যান্ত্রিক পা নাড়াচাড়া এগুলো থাকে। ম্যানিপুলেটর যেটা পারদর্শী বিভিন্ন বস্তুর ম্যানিপুলেশন, অর্থাৎ কোনো বস্তুর আঁকড়ে ধরা, অবস্থান পরিবর্তন করা, সাজানো ইত্যাদি কাজের জন্য যে টুকুলানো ব্যবহার করা হয় তাকে ম্যানিপুলেটর বলা হয়। তো রোবটের সাধারণ যে বৈশিষ্ট্যগুলো বলেছিলাম, রোবট প্রোগ্রাম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোনো কাজ দ্রুত উন্নতি করা সক্ষম। রোবট বিরতি কিংবা ক্লান্তিভাবে দিন রাত কাজ কাজ করতে পারে। তারপর হচ্ছে কি রোবট কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে পার্শ্ব পরিস্থিতির বেশি জায়গা দিতে পারে, যে কোনো ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষতিকর পরিবেশ স্বচ্ছন্দ কাজ করতে পারে। রোবটের চেষ্টা রয়েছে ম্যানুফ্যাকচারিং, শিল্প কারখানা, সহায়তা গবেষণা ইত্যাদি। তো তাতে শিক্ষা ও বিনোদনে, তারপর ঘরোয়া কাজে, চিকিৎসা ক্ষেত্রে, বিপজ্জনক কাজে, নিরাপত্তা কাজে, সামরিক ক্ষেত্রে, তারপর হচ্ছে সূক্ষ্ম যেগুলো কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়। অতি ক্ষুদ্র মাইক্রো সার্কিট যেগুলো করা হয় সেটা রোবোটিক্স কম্পিউটার মাদারবোর্ড, এই বিষয়গুলো কিন্তু রোবট দ্বারা করা হয় বা মেশিন করা হয়। তো ধন্যবাদ। আশা করি আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি। আমার ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবে এবং তোমার বন্ধুদেরকে এটা শেয়ার করে দেবে। এরকম আরো ভিডিও দেখি তোমরা আমার চ্যানেলের পাশে থাকো। আমি চেষ্টা করবো তোমাদেরকে আর আমার চ্যানেল আছে টেকনোলজি গুরু বিডি, চাইলে তোমরা সেখানে ভিজিট করতে পারো। বিভিন্ন রোবোটিক্স বিষয় নিয়ে বা আরো অন্য টপিক নিয়ে আমি ওখানে কিন্তু আলোচনা করেছি। ধন্যবাদ সবাই, ভালো থাকবে। আল্লাহ হাফেজ।